It helps. Where are the cartos? You got on your table. Need them here. Can you get the cartos, please? This? Yeah. Whatever bright lights you can get over there. Oh, this one. Good. I need the cartos. Here. Oh. Nobody here yet. I guess we'll wait a few minutes. A couple minutes. Okay, we got one. Mother Liptavani. An English alphabet. She's writing an English alphabet. Oh. Well, her name is in English alphabet. And she wrote Hare Krishna in Russian alphabet. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. I'm going to send you a quote that maybe I'll read for the class. Okay. And so you translate, okay? Maybe you can find it even. It's from the books. From Chaitanya Charitamrita. Okay, let's see who's here now. Where are we? Whoops. Oh, now we have lots of people. Really? Mother Liptavani, Bhakti Nikita, Bhakti Irina Maximova, Bhakti Vladimir from Magnitogorsk, Mother Polini with her name spelled properly, Bhakti Olga Merkulova. Shoo-wee. And Tal Yelena from Kirov. Okay, where are the cartos? Oh, I got them here. Okay. Hare Krishna, welcome everyone. Thank you for joining us. Спасибо, что подсоединились. Makes me feel like I have still some usefulness in this life. Это мне помогает думать, что все-таки моя жизнь чем-то является полезным. Srila Prabhupada said there's a saying in India that even a dead elephant has value. Прабхупада говорил, что в Индии есть такая, говорят, что даже мертвый слон имеет ценность. So I'm like that, almost dead, but still I have some value. Я также вот как слон, почти мертвый, но все-таки какую-то приношу пользу. Get it while you can, because it may not last very much longer. What? Get it? Get it while you can. Ну то есть пользуйтесь этим, потому что я могу долго не протянуть, долго это может не продлиться. Okay, what's Vladimir say? He said if you put a thumbnail
What? If you put thumbnail, like if you put like this thumbnail on your broadcasting, Oh, no, that's it's increasing the number of from who it's like advocating your channel oh. 10 times, you know. So it's not a thumbnail. It's a approval. You know, the thumbs up sign. Thumbs up. Yeah. Thumbs up. So tell them they should all put that. Да, все, пожалуйста, ставьте лайки. Это поможет, ну, как рекламировать, то есть рекламировать канал. То есть он, вот как сказал Владимир, помогает популяризации канала. Presumably you do like it. That's why you're here. Ну, подразумевается, что вам это нравится, так как вы здесь. So if you like it, push the thumbs up. If you don't like it, then what's the point of being here? То есть, если вы присутствуете, значит, это вам нравится по умолчанию. И поэтому поставьте лайк. А если вам не нравится, то какой смысл подсоединяться? Okay. We have this on. What's that? Oh. А всем меня слышно? Там наушники были включены. Maybe they They couldn't hear it. Maybe, I don't know. Oh. But you said it anyhow in Russian. No, because of the headphones was on. The mic wasn't working. Well, say it again then. Ask them, did they hear what you said? Yeah, ask this. Слышали, что я... слышно, окей. Да, окей, все слышно. We're okay? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashoda Nandana Prachajana Ranjana Yashoda Nandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Yashoda Nandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava
Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Parvachakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Guru Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Port Blair Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Staya Bhakti Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityananda Namani Namaste Saraswati Devi Guru So I want to get as much light as possible on this side. You understand? This should be dark, and that side should be light. What's happening? Okay. Huh? It's okay. You ready? Just verse number. Oh, we have more people now. Yelena Stolbova. I need you. Okay, Bhakti and Yelena Stolbova. Stolbova or Stolbova. You need to put a little thumbnail photo. Otherwise, we just get the letter E. It looks stupid. Вам нужно на аватарку поставить картинку, иначе мы видим просто букву Е. Это глупо смотрится. So you can do that after the lecture. Просто после лекции можете это сделать. If you need help, Mother Palini can help you. Если вам нужна помощь, Машка Полини может вам помочь. Who's this? Oh, Bhakti Samira is here. Okay. Okay, Bhakti Samira, same point for you. Бхакти Самира, тот же самый момент для вас. Поставьте картинку на аватарку. Right now, we just have this little letter C. Сейчас мы просто видим. Well, letter S. Мы видим сейчас просто букву S. But you should put a little photo, thumbnail photo there. Поставьте, пожалуйста, фотку на аватарку. If you need help, Mother Palini will be very happy to help you. Если вам нужна помощь, Машка Полини будет очень счастлива вам помочь. Okay. Oh, my Miranda Gyananjana Salakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance. My spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив им путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindhubheva patitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees
and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобны деревьям желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, называется «Статус-кво». Chapter 15, Description of the Kingdom of God. Глава 3, описание, глава 15, описание Царства Бога. Text number 26. Текст 26. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tat Тат, Vishva Вишва, Guru Гуру, Adhikritam Адхикритам, Bhuvana Бхувана, Eka Эка, Vandyam Вандям, Divyam Дивьям, Vichitra Вичитра, Vibudha Вибudha, Agriya Агря, Vimana Вимана, Shochihi Шочихи, Apuhu Апуху, Param Парам, Mudam Мудам, Apurvam Апурвам, Upetya Петя, Yoga Йога, Maya Майя, Balena Валена, Munayaha Мунеха, Tat Тат, Ato Атхо, Vikuntam. Викундхам. Okay, let's see. Tadvish Vagorvati Kritam. Tadvish Vagorvati Kritan Bhuvanaika Vanyan. Tadvishva Gurvati Kritam Bhuvanayika Vandyam. Divyan Vichitra Vibhudagya Vimana Shochi. Divyam Vichitra Vibhudagya Vimana Shochi. Apu Paran Mudamapurva Mupetya Yoga. Apuh Param Mudam Apurvam Upetya Yoga. Maya Balena Monayas Tarato Vikuntam. Maya Valena Munayas Tadato Vikuntam. Tadvish Vagurvati Kritan Bhuvanaika Vandyan. Tadvishva Gurvati Kritam Bhuvanayika Vandyam. Divyan Vichitra Vibhudadvyak Vimana Shochi. Divyam Vichitra Vibhudagya Vimana Shochi. Apu Paran Mudamapurva Mupetya Yoga. Apuh Param Mudam Apurvam Upetya Yoga. Maya Balena Monayas Tarato Vikuntam. Maya Balena Munayas Tadato Vikuntam. Tadvish Vagurvati Kritan Bhuvanaika Vandyan. Tadvishva Gurvati Kritam Bhuvanayika Vandyam. Divyan Vichitra Vibhudagya Vimana Shochi. Divyam Vichitra Vibhudagya Vimana Shochi. Apu Paran Mudamapurva Mupetya Yoga. Apuh Param Mudam Apurvam Upetya Yoga. Maya Balena Munayas Tarato Vikuntam. Maya Balena Munayas Tadadho Vikuntam. Tadishva Gurvati Kritam Bhuvanayika Vandyam. Tadvish Vagurvati Kritan Bhuvanaika Vandyan. Divyam Vichitra Vibhudagya Vimana Shochi. Divyan Vichitra Vibhudagya Vimana Shochi. Apuh Param Mudam Apurvam Upetya Yoga. Apu Paran Mudamapurva Mupetya Yoga. Maya Balena Munayas Tadadho Vikuntam. Horosho.
Now, No, you repeat. what's that? You repeat. Oh, I didn't repeat. Okay, you do the last line again. Maya balena munayas tadatho vikunta. Maya balena monayas tarato vikuntam. Now, even though we can't hear you, but I hope that you're all following along the Sanskrit. И несмотря на то, что мы вас не слышим, я очень надеюсь, что вы повторяете за нами санскрит. Every time Srila Prabhupada gave class, he did this, well, he had Pradyumna Prabhu or somebody else do the responsive chanting. И каждый раз, когда Шри Прабхупада давал лекцию, он просил, или просил, часто очень Прадьюмну Прабху, чтобы он повторял санскрит. And Prabhupada said his idea was this way we would learn to pronounce the Sanskrit. Ну и все повторяли за Прадьюмной Прабху. И таким образом мы можем учить санскрит. So you should take advantage of this opportunity and learn. Поэтому вы должны извлечь, ну, то есть пользоваться этой возможностью и изучать санскрит, учиться. Because someday you'll be the one who has to lead the Sanskrit chanting. Потому что однажды может так случиться, что вы будете тем, кто будет вот вести, ну, кто будет вести, давать лекцию, и вот за вами будет повторять. So you need to know how to do it. И вам поэтому нужно знать, как это делать. I've seen these days that many lecturers in ISKCON, they just skip over this part. Я вижу, что вот сейчас в наше время многие лекторы в ИСКОН, они просто пропускают эту часть. And they also skip the Premadwani prayers. Также они пропускают молитвы Премадавани. That's not good. That means the standards falling. Это нехорошо, это значит, что стандарты понижаются. Of course, sometimes if there's a particular circumstance where we're short on time, sometimes I also do that. Ну, конечно, иногда в определенных ситуациях, когда времени мало, я тоже так делаю. But in general, we should all participate in the responsive chanting. Но в целом все мы должны участвовать в повторении санскрита. So now we're going to do word by word translation in 3 languages. Сейчас мы будем пословный перевод читать на 3 языках. You repeat whatever you can. Вы повторяете то, что можете. Tat, Тат, then. then, Vishvaguru. тогда. Oh, sorry. Вишвагуру, By the teacher of the universe, the Supreme Personality of Godhead. by the teacher of the universe, the supreme personality of God. Учитель Вселенной, Верховная Личность Бога. Adhikritam, Адхикритам, predominated. predominated, царствует. Bhavana, Бхавана, of the planets. of the planets, планет. Eka, Эка, alone. alone, единственный. One additional comment, what I was saying before about the Sanskrit. Еще один комментарий к тому, что я говорил по поводу санскрита. Another point is that often the person who's speaking, the lecturer, he actually doesn't know how to chant the Sanskrit. Но очень часто тот, кто дает лекцию, не знает, как правильно произносить санскрит. And therefore, and he makes a mess of it. Поэтому он, неправильно все делает. So everybody in the audience learns how to make a mess of it. И все в аудитории также само делают это неправильно. I, however, know how to do it. Но я знаю, как это делать. So you should learn. Поэтому вы должны учиться. You have to learn from somebody who knows what he's doing. Вы должны учиться у того, кто знает, как это делать. Vanyam,
Ваням, worthy to be worshipped. worthy to be worshipped. Достойный поклонения. Divyam, Девьям, spiritual. spiritual, духовный. Vichitra, Вичитра, highly decorated. highly decorated, великолепно украшенный. Vibhuta Вибудхагря, of the devotees of the devotees, who are the best of the learned. or the best of the learned. Преданных, которые являются лучшими из всех мудрецов. Vimana Вимана, of the airplanes. of the airplanes, воздушных кораблей. Shochihi, Шочи, illuminated. illuminated, озарявших. Apuhu, Апугу, attained. attained, достигли. Param, Парам, the highest. the highest, высшего. Mudam, Мудам, happiness. happiness, счастье. Apurvam, Апурвам, unprecedented. unprecedented, ни с чем не сравнимого. Upetya, Упетя, having attained. having attained, достигнув. Yogamaya, Йога-майя, by spiritual potency. by spiritual potency, духовной энергией. Balena, Балина, by the influence. by the influence, влияние. Munayaha, Мунаха, the sages. sages, мудрецы. Tat, Тат, Vaikunta. Вайкунта. Ato, go ahead. Вайкунта. Ato, Ато, that. that, тот. Vikuntam, Викунтам, Vishnu. Вишну. Vishnu. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thus the great sages, Sanaka, Sanatan, Sanandana, and Sanat Kumar, upon reaching the above-mentioned Vaikuntha in the spiritual world, by dint of their mystic yoga performance, perceived unprecedented happiness. They found that the spiritual sky was illuminated by highly decorated airplanes piloted by the best devotees of Vaikuntha and was predominated by the Supreme Personality of Godhead. Иногда великие мудрецы Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар с помощью мистической йоги достигли описанной выше Вайкунхи, которая находится в духовном небе. Они ощутили ни с чем не сравнимое блаженство. Они увидели, что духовный мир освещен сиянием богато украшенных воздушных кораблей, которыми управляют лучшие преданные Вайкунхи, и что там царствует верховная личность Бога. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Supreme Personality of Godhead is one without a second. Верховная личность Бога один, и ему нет равных. He is above everyone. Он стоит над всеми. No one is equal to him, nor is anyone greater than him. Нет никого на свете равного ему или более великого, чем он. Therefore, he is described here as Vishvaguru. Поэтому здесь его называют Вишвагуру. He is the prime living entity of the entire material and spiritual creation and is Bhuvanaika Vandyam, the only worshipable personality in the three worlds. Он главное живое существо в материальном и духовном творении, поэтому его называют Бхаванайка Вандья, что значит единственный во всех трех мирах, кто достоин поклонения. The airplanes in the spiritual sky are self-illuminated and are piloted by great devotees of the Lord. Воздушные корабли на Вайкунхе излучают сияние, и ими управляют великие преданные Господа. Where are we? Yeah, wouldn't that be amazing? You get on an airplane, to fly to Moscow or someplace, and your pilot is a great devotee. Это было бы здорово, да, если как здорово было бы, если бы вы сели бы на самолет какой-то, например, из Москвы, куда-то летит, а пилот там великий преданный Господа. Okay, back to the purport. Так, назад комментарий. In other words, in the Vaikuntha planets, there's no scarcity of the things which are available in the material world. They are available, but they are more valuable because they are spiritual and therefore eternal and blissful. Иначе говоря, на планетах Вайкунхи ни в чем нет недостатка. Там есть все, что существует в материальном мире. Но все это имеет гораздо большую ценность, так как является духовным и потому вечным и исполненным блаженством. The sages felt an unprecedented happiness
because Vaikuntha was not predominated by an ordinary man. Попав на Вайкунху, мудрецы ощутили ни с чем не сравнимое счастье, потому что Вайкунхой правит необыкновенный человек. The Vaikuntha planets are predominated by expansions of Krishna, who are differently named as Madhusudana, Madhava, Narayan, Pradyumna, etc. На планетах Вайкунхи царствуют экспансии Кришны, известные под разными именами. Мадхусуданы, Мадавы, Нараяны, Пратюмны и так далее. These transcendental planets are worshipable because the personality of Godhead personally rules them. Эти трансцендентные планеты являются объектом поклонения для всех живых существ, поскольку ими управляет сам Господь, Верховная Личность Бога. It is said here that the sages reached the transcendental spiritual sky by dint of their mystic power. Здесь сказано, что мудрецы достигли трансцендентного духовного неба с помощью своих мистических сил. That is the perfection of the yoga system. В этом заключается высшая цель йоги. The breathing exercises and disciplines to keep health in proper order are not the ultimate goals of yoga perfection. Дыхательные и физические упражнения, которые выполняют для того, чтобы укрепить здоровье, не являются конечной целью и совершенством йоги. That's a very important point. Это очень важный момент. Because these days, when anybody hears or speaks the word yoga, this is what they mean. They mean these breathing exercises and disciplines to which and asanas to which Srila Prabhupada is referring here. Потому что сейчас, в наши дни, когда кто-то говорит слово йога, подразумевается вот как раз вот это вот дыхательные практики, асаны, направленные на то, чтобы вот улучшить здоровье. But they can't give you self-realization. Но они не могут дать вам, они не помогут для вашего самоосознания. Okay, I'll read that sentence again. Так я снова прочитаю. The breathing exercises and disciplines to keep health in proper order are not the ultimate goals of yoga perfection. Дыхательные и физические упражнения, которые выполняют для того, чтобы укрепить здоровье, не являются конечной целью и совершенством йоги. So Srila Prabhupada doesn't say we shouldn't do Hatha yoga or Ashtanga yoga. Прабхупада не говорил, что мы не должны заниматься хатха-йогой или аштанга-йогой. He's just saying that this doesn't give you the ultimate goal. That's all. Он просто говорит, что это не поможет достичь им совершенства. For physical health and even to some degree mental health, Hatha yoga is very well. Yeah, Hatha yoga is very useful, and pranayama also. Для здоровья, для физического здоровья и в какой-то степени для ментального здоровья тоже хатха-йога, дыхательные упражнения очень могут быть полезны. Now I'm doing pranayama every day, Сейчас я делаю пранаяму каждый день. about approximately 26 minutes, 26 минут примерно в день. because I have chronic respiratory problems, and the pranayama helps. Что у меня хронические респираторные проблемы, и пранаям помогает. Okay, back to the purport. Возвращаемся к комментариям. The yoga system, as generally understood, is Ashtanga yoga or Siddhi, eightfold perfection in yoga. Говоря о йоге, обычно имеют в виду аштанга-йогу или ситхи, 8 ступеней мистического совершенства. By dint of perfection in yoga, one can become lighter than the lightest and heavier than the heaviest. One can go wherever he likes and can achieve opulences as he likes. Овладев этими ситхами, человек может стать легче самого легкого и тяжелее самого тяжелого. Он может отправиться куда пожелает и стать обладателем каких угодно богатств. So the yogi who aspires for these 8 perfections, he's just like a materialist who wants a lot of money. И вот йоги, которые стремятся овладеть вот этими 8 совершенствами йоги, они такие же, подобны тому, как вот богатые люди в этом мире. It's just a different form of gaining power. Которые хотят разбогатеть. Это просто разные формы обретения могущества, силы. Some people try to get power and whatever they want
by getting lots of money. Кто-то из людей хочет обрести силу, влияние, власть благодаря вот накоплению богатств. And other people by, how do you say, yoga siddhis. Другая категория людей, они пытаются делать то же самое, но с помощью овладевания мистическими способностями. So these are just two different varieties of the same thing. Просто две стороны медали одной и той же. They want to control and enjoy. Они хотят контролировать и наслаждаться. Back to the purport. Возвращаемся к комментарию. There are 8 such perfections. Всего существует 8 подобных совершенств. The rishis, the 4 Kumaras, reached Vaikuntha by becoming lighter than the lightest, and thus passing over the space of the material world. Риши 4 Кумаров достигли Вайкунхи, став легче самого легкого и выйдя таким образом за пределы материального космоса. Modern mechanical space vehicles are unsuccessful because they cannot go to the highest region of this material creation, and they certainly cannot enter the spiritual sky. От современных космических кораблей мало толку, поскольку они не способны подняться даже в высшие сферы материального космоса, не говоря уже о том, чтобы достичь духовного неба. Srila Prabhupada always told us that the astronauts didn't go to the moon. Шрила Прабхупада часто говорил нам, что астрономы, они на самом деле они не были на Луне. And now a couple of those famous astronauts are confirming they didn't go to the moon. It was a hoax. Сейчас несколько знаменитых астрономов, космонавтов, да, сейчас несколько известных космонавтов признались, что да, что они не были на Луне на самом деле. You know what a hoax is? Hoax? Hoax. It's cheating. It's something that pretends to be something, but it's not that. Это была инсценировка на самом деле. Like people are always posting on YouTube and Facebook, you know, things that are not really like how do you say? Fabricated. No, wait. The visual images that are not really true. They just used Photoshop. И часто на Фейсбуке люди выкладывают какие-то фотографии, которые не являются настоящими фотками, а это просто в фотошопе что-то сделано. Around the time that the astronauts supposedly went to the moon, there was a famous popular movie. И в то время, когда вот астронавты типа побывали на Луне, вышел очень знаменитый фильм. And some people noted that the shots of the images of the astronauts supposedly on the moon looked suspiciously like the same, like shots in the movie, like images in the movie. И кто-то заметил, обратил внимание, что вот фотографии астронавтов на Луне очень похожи на фотографии астронавтов вот из этого фильма. And other people noticed that those images look amazingly similar to the terrain. Terrain means landscape in the southwestern United States. А кто-то даже подметил, что эти фотографии из фильма и фотографии астронавтов на Луне очень сильно похожи на, вернее, вот так скажем, фотографии астронавтов на Луне очень похожи на фотографии. So you mean landschaft, the background, right? You mean то есть the scenery. Да, то есть вся сцена, где астронавты на Луне находятся, очень напоминает пустыню, ландшафт в Америке, там одна, как это? Got it? Один, есть ландшафт в Америке один, там пустыня или что, и очень напоминает фотки вот из
астронавтов на Луне напоминают вот эту местность в Америке. You understand? Yeah, so name, there's What? is there some name of this territory? Of this, Name of what territory? which resembles the photo on the moon. What? Which resembles photo, astronauts photo on the moon. Is there any? In the southwestern United States? Yeah, is there a particular? Well, New Mexico, Arizona. Да, это напоминает, как вот в Нью-Мексике пейзаж в Аризоне. Yeah. And now a couple of the astronauts who supposedly went to the moon saying it didn't happen. И сейчас несколько знаменитых астронавтов, которые, предполагают, что бывали на Луне, они сказали, что они там они не были там. So Prabhupada was right. То есть Прабхупада был прав. When the Americans supposedly landed on the moon in 1968, Когда американцы высадились на Луне в 1968 году, Srila Prabhupada was in London. Мол, высадились. Прабхупада был в Лондоне. So somebody brought a television into Prabhupada's room and so that he could watch the moon landing. Кто-то принес телевизор в комнату Шрилы Прабхупады, чтобы он наблюдал вот эту высадку на Луне. And Dhananjaya Prabhu was behind Prabhupada massaging his head. И Дхананджая Прабху был позади Шрилы Прабхупады, он массировал его голову. And at that time, Prabhupada had a servant named Purushottama Das. И в то время у Прабхупады был слуга, его имя было Пурушоттама Дас. And Purushottama Das was really enamored. You know what enamored means? He was enchanted by material science. И Пурушоттама Дас, он был очень сильно очарован развитием науки, прогресса научного. And he thought it was so amazing that man had gone to the moon. И он думал, это так здорово, так удивительно, что люди побывали на Луне. And Prabhupada was just laughing. Прабхупада просто рассмеялся. He said, so Purushottama, they've gone to the moon? You think they've gone to the moon? И он так, Пурушоттама, что ты думаешь, они побывали на Луне? Okay, back to the purport. Возвращаемся к комментарию. But by perfection of the yoga system, one can not only travel through material space, but can surpass material space and enter the spiritual sky. You got it? But by perfection of the yoga system, one can not only travel through material space, but can surpass material space and enter the spiritual sky. Между тем, овладев йогой, человек получает возможность не только путешествовать в материальном космосе, но и выходить за его пределы, достигая духовного неба. Now, does that sentence remind you of anything? Это предложение что-то вам напоминает? I'll read it again. Я еще раз прочитаю. But by perfection of the yoga system, one can not only travel through material space, but can surpass material space and enter the spiritual sky. Между тем, овладев йогой, человек получает возможность не только путешествовать в материальном космосе, но и выходить за его пределы, достигая духовного неба. When I read that sentence, I immediately thought of Srila Prabhupada's book, Easy Journey to Other Planets. Когда я прочитал это предложение, тут же мне пришла в голову книга Шрилы Прабхупады «Легкое путешествие на другие планеты». Okay, back to the purport. Так, назад. Возвращаемся к комментарию. We learn this fact also from an incident concerning Durvasa Muni and Maharaj Ambarish. Примером тому может служить история Durvasa Muni и Махараджи Амбариши. It is understood that in 1 year, Durvasa Muni traveled everywhere and went into the spiritual sky to meet the Supreme Personality of Godhead, Narayan. Durvasa Muni целый год путешествовал по Вселенной и в конце концов достиг духовного неба, где встретился с Верховной Личностью Бога, Нараяной. By present standards, scientists calculate that if one could travel at the speed of light, it would take 40,000 years to reach the highest planet of this material world.
По расчетам современных ученых, космическому кораблю, летящему со скоростью света, понадобится 40 тысяч лет, чтобы достичь высшей планеты материального мира. But the yoga system can carry one without limitation or difficulty. Но методы йоги позволяют человеку без особого труда перемещаться на неограниченные расстояния. The word yoga maya is used in this verse. В этом данном стихе употреблено слово йога майя. Yoga maya balena vikuntam. The transcendental happiness exhibited in the spiritual world and all other spiritual manifestations there are made possible by the influence of yoga maya, the internal potency of the Supreme Personality of Godhead. Трансцендентное блаженство, которым пронизан духовный мир, так же, как и все, что в нем находится, порождено йога-майей, внутренней энергией Верховной Личности Бога. And that's the end of the purport. Это конец комментария. Okay, now it looks like Bhakti Samhita has a question. Бхакти Самира, вопрос? Нет. No, it's just Sanskrit. Huh? It's just Sanskrit. She posted. She posted. Okay. Okay. Now, if you have a question or realization you'd like to share, just put da, so that we will know to wait. Если у вас есть вопросы или какая-то реализация, которой вы хотите поделиться, напишите слово «да», и мы тогда подождем, пока вы будете весь вопрос печатать. And while we're waiting, I want to read a portion of one of Prabhupada's purports. И пока мы будем ждать, я прочитаю части из комментария Шри Прабхупады. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 2498. Это Чайтанья Чаритамрита, Мадья Лила, 24. Yeah, 98. Глава 24. You were supposed to have this ready. Глава 24 и текст 98. И 96 текст. Текст 96. Right? Madhya Lila, chapter 24, Yes. text 98. Текст 98. You got it? 98. 98, yeah. Okay. You ready? Yes. Okay. Only a pure devotee can convert others to pure devotional service. It may not be right at the beginning of the purport. Only a pure devotee can convert others to pure devotional service. Лишь чистый преданный может побудить других заниматься чистым преданным служением. You got it? I think so. What's the next? It is therefore important for all the preachers in our Krishna consciousness movement to first become pure devotees and follow the regulative principles, refraining from illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. Поэтому очень важно, чтобы все проповедники в нашем движении сознания Кришны прежде всего сами стали чистыми преданными и следовали регулирующим принципам, избегая недозволенного секса, мяса, азартных игр и одурманивающих веществ. So that means if you're not following the four regular principles, in particular the one about sex, Это значит, что если вы не следуете регулирующим принципам и в особенности секса, недозволенного секса, you're going to be relatively ineffective in helping other conditions, so material conditioned souls get out of the cycle of birth and death. Вы не будете очень эффективными в том, чтобы помогать другим обусловленным душам вырваться из этого материального мира. Okay, back to the quote. Так, возвращаемся к комментарию вот из читания Чаритамриты. They should regularly chant the Hare Krishna Mahamantra on their beads, follow the devotional process, rise early in the morning, attend Mangalarti, and recite Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita regularly. Они должны ежедневно повторять Махамантру Харе Кришна на четках, а также выполнять другие предписания, касающиеся преданного служения. Подниматься рано утром, посещать Мангаларати и регулярно декламировать Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту. In this way, one can become purified and free from all material contamination. Таким образом, человек может освободиться от всей материальной
скверны. Like devotees often ask, Преданные часто спрашивают, like Mother Sandini's question the other day, например, как вот Матушка Сандини вчера, how can I become completely purified and free from all material contamination? как я могу полностью освободиться от материальной скверны? Here's the answer. This is Prabhupada's magic formula. Вот здесь ответ, это магическая, волшебная формула от Шрилы Прабхупады. Okay, let's see. Bhakti Vladimir has a question. What's oh yeah, okay. What's Bhakti Vladimir's question? Почему мы так привлечены материальным миром, если духовный мир во всем лучше материального? Why we so attracted to this material world? Why we so attracted to this material world? The spiritual world is much more attractive. Why we are so attracted to this material world? Very simple reason. Очень простая причина. Because we're idiots. Потому что мы идиоты. I heard that once Srila Prabhupada said, to have a material body is like having a big sign hanging around your neck saying, fool number one. Прабхупада говорил, что иметь материальное тело – это то же самое, что повесить себе на грудь большой плакат, табличку с надписью «Глупец номер один». You see, Krishna is the supreme magician. Кришна – это верховный Magician? You don't know what magician is? верховный волшебник. Just like a really good magician. He can make things appear not the way they really are. Как вот такой верховный мистик, он может сделать какие-то вещи такими, что чем они не являются на самом деле. So Krishna is so expert, he makes the material world appear real. И так как Кришна вот такой волшебник, он сделал так, что этот материальный мир кажется реальностью. And because we're idiots, we become attracted to that illusion. И так как мы глупцы, мы привлечены, мы стали, как бы околдованы, очарованы вот этой иллюзией. Therefore, those of us who have come into contact with the spiritual world of Srila Prabhupada's books and the Hare Krishna Maha Mantra are super fortunate. И поэтому те, кто пришел так или иначе, соприкоснулся с книгами Шрилы Прабхупады, с описанием духовного мира, они очень-очень удачливы. We should take advantage. Мы должны извлечь из этого пользу, воспользоваться этим. Any other questions? Еще вопросы? Maybe he meant for devotees that devotees knew about the attractiveness of the spiritual world, but still they're attracted to this material world. Translate. Я просто добавлю, может быть, вы тоже это имели в виду, что преданные, они же знают величие духовного мира, но все равно привлечены, могут быть привлечены материальным миром. As I said, because we're idiots. Да, это все по той же причине происходит. То, что мы идиоты. Often in the material world, people do something that's bad for them, and they know it's bad for them, but still they do it. Очень часто люди в материальном мире делают что-то такое, что приносит им вред, не идет на пользу. И они знают об этом, но все равно продолжают это делать. There's different people, to different degrees, that's all. Что у разных людей в разной степени это проявлено. So we're beginning to recognize that certain things are bad for us. Что касается нас, по крайней мере, мы начинаем понимать, что определенные вещи вредят нам. And therefore, we're trying to change our habits and trying to do the things that are good for us.
Поэтому мы пытаемся изменить свои привычки и начать делать те вещи, которые приносят нам, которые хороши для нас. But we find that it's difficult. И мы находим это сложным. But the more we study Srila Prabhupada's books and chant Hare Krishna, the easier it gets. Но чем больше мы продолжаем изучать книги Шрилы Прабхупады, повторять Харе Кришна, тем проще это становится, легче. Okay. Thank you for your question, Bhakta Vladimir. Спасибо большое за ваш вопрос, Бхакти Владимир. We'll stop here. Так, на этом закончим. And incidentally, I'm giving a lecture this evening at the local temple. И, кстати, я планирую сегодня прочитать лекцию сегодня вечером в храме. Not sure yet if it can be broadcast, Не уверен, будет ли это транслироваться. but if it can be, then a little later, Dear Prabhu will post the link in the chat group. Но если трансляция будет, то Девадас, он выложит ссылку на эту трансляцию. Srila Prabhupada ki jai. Махадевти с вами ки джай. Gaur-Bhakta-vrinda ki jai. Namo Vishnu-padaya Krishna-vastaya Putale Shrimati Bhakti-vedanta Swami-niti Namane Namaste Saraswati. Your name, she says, so be very